Hay un secreto en el mundo de las monedas que muchos coleccionistas no quieren que descubras, porque una vez que lo ves, ya no puedes ignorarlo. Algunas monedas $quarter están desapareciendo silenciosamente de circulación, while la próxima fortuna podría estar ahora mismo en tu bolsillo. La mayoría de las personas las usan para comprar café, gasolina o comida rápida, sin saber que acaban de gastar una moneda valuada en miles, incluso millones de dólares. Why hoy? En Coin Relave, vas a descubrir las 3 monedas $quarter más valiosas que están causando locura entre coleccionistas. Primera moneda. Hay una razón por la que este $quarter hace que los expertos queden en silencio cuando la encuentran. No por el brillo. No por la condición perfecta, sino por un pequeño detalle oculto que casi nadie nota. La 1972 de $quarter se ha convertido en una de las monedas más misteriosas y buscadas del mercado. Algunas versiones raras con errores especiales y detalles únicos han alcanzado valores de hasta $850,000. Sí. Una simple moneda que parece normal puede cambiar la vida a alguien de la noche a la mañana. Y lo más loco es que todavía siguen apareciendo en circulación. Segunda moneda. Aquí es donde todo se vuelve más intenso. La 2005 de $quarter parece una moneda común, hasta que miras más de cerca. Muchos coleccionistas están pagando cantidades absurdas por ejemplares raros con errores de acuñación casi invisibles. Algunas ventas privadas han superado los $1.20 millones de dólares. Imaginate tener una moneda así guardada en una alcancía vieja, mientras el resto del mundo no tiene idea de lo que realmente vale. Eso es exactamente lo que está pasando todos los días en América. Pero espera. Porque la tercera moneda es la que tiene a Internet completamente obsesionado. La 2015 p $quarter. Esta moneda no grita valor, lo susurra. Y por eso la gente sigue gastándola sin pensarlo. Algunos ejemplares extremadamente raros con detalles únicos han sido valuados en más de $2.50 millones de dólares. Sí, escuchas bien. Millones. Una moneda pequeña que podría pagar una mansión, autos de lujo, y cambiar el futuro completo de una familia. Ahora viene la parte más peligrosa. Muchas de estas monedas todavía están circulando. Eso significa que alguien podría estar entregando una fortuna silenciosa como cambio en una tienda justo ahora. Y mientras millones de personas ignoran estas monedas, unos pocos coleccionistas las están buscando obsesivamente todos los días. Así que antes de gastar cualquier $quarter, revisa cada detalle. El año. La letra de seca. Los errores extraños. Porque la próxima moneda milenaria podría estar escondida en tu bolsillo en este mismo momento. Y cream, después de ver este video, jamás volverás a mirar una moneda de la misma manera. 1972 de $quarter. De tan justo ahi y mira con atención el cambio que tienes en tu bolsillo, porque la moneda que estoy a punto de mostrar parece completamente normal, pero en realidad podría esconder una fortuna silenciosa que muy pocas personas conocen. La mayoría de la gente ve un $quarter común y lo gasta sin pensarlo dos veces. Lo han olvidado en frascos, cajones, consolas de autos o mezclado entre monedas modernas sin imaginar que una sola fecha, una pequeña letra y unos detalles casi invisibles pueden convertir una moneda ordinaria en una pieza capaz de cambiar una vida entera. Hoy en Coin Jackpot vamos a revelar una moneda que ha comenzado a llamar la atención de coleccionistas seriosos en todo Estados Unidos. Una moneda que pasó décadas ignorada, circulando de mano en mano, sobreviviendo al tiempo, al desgaste y al olvido. Y ahora los expertos están observando cada vez más de cerca. Porque el 1972 de $quarter no es solamente una moneda antigua. Es una pieza histórica que esconde un nivel de valor que la mayoría de las personas jamás imaginaría. A primera vista, este $quarter parece sencillo.
El retrato de George Washington al frente. El águila en la parte trasera. El brillo apagado de una moneda que ha vivido décadas de circulación. Nada parece extraordinario. Pero ahí es exactamente donde comienza el verdadero misterio. Porque algunas monedas de 1972 acuñadas en Denver presentan características únicas que hoy están causando auténtica locura entre coleccionistas y casas de subastas. Y lo más increíble es que muchas todavía permanecen ocultas en colecciones familiares, frascos de monedas olvidados y hasta en cambio cotidiano. El pequeño símbolo de debajo de la fecha indica que esta moneda fue acuñada en la Casa de Moneda de Denver. Durante principios de los años 70, las instalaciones de Denver trabajaban bajo una enorme presión de producción. Millones de monedas eran fabricadas rápidamente para mantener la circulación monetaria de una economía estadounidense en constante crecimiento. Esa velocidad de producción provocó pequeñas variaciones, errors de acuñación y detalles especiales que hoy se consideran extremadamente importantes dentro del mercado numismático. Ahora imagina esta moneda viajando a través del tiempo. Pasó por estaciones de gasolina, supermercados, máquinas expendedoras, bolsillos, bancos y cajas registradoras durante más de 50 años. Sobrevivió cambios económicos, crisis financieras y generaciones completas de circulación. Y aún así, algunos países conservan detalles tan impresionantes que hoy son consideradas verdaderos tesoros escondidos. El 1972 de $4 está compuesto de una aleación de cobre y níquel, con un peso aproximado de 5.67 gramos y un diámetro de 24.3 milímetros. Aunque millones fueron producidos, muy pocos países sobrevivieron en condiciones originales realmente atractivas. La mayoría fueron rayadas, limpiadas, golpeadas o donadas por el uso constante. Por eso, cuando aparece una moneda con superficies naturales, brillo original y detalles fuertes, los coleccionistas reaccionan inmediatamente. Pero aquí es donde todo cambia. Algunos ejemplares específicos del quarter de 1972 presentan errors de acuñación extremadamente buscados. Entre los se encuentran dobles impresiones leaves en las letras, marcas de troquel, detalles desplazados y superficies inusualmente nítidas conocidas como strikes de alta calidad. Para una persona común, estos detalles parecen insignificantes. Pero para un coleccionista experimentado, representan dinero serios. Mira cuidadosamente las letras de Liberty y la fecha. En ciertos ejemplares se puede observar una ligera duplicación causada durante el proceso de acuñación. También existen monedas donde el águila del reverso muestra líneas más profundas y detalles más definidos debido a troqueles frescos utilizados durante un corto periodo de producción. Estas variantes son extremadamente difíciles de encontrar porque la mayoría desapareció en circulación hace décadas. Y aquí aparece la parte más intensa de toda esta historia. Los coleccionistas modernos están obsesionados con monedas originales. No quieren países pulidas artificialmente. No quieren monedas limpiadas. Buscan autenticidad. Buscan historia intacta. Buscan monedas que todavía conservan las marcas reales del tiempo. Y precisamente por eso ciertas monedas de 1972 de $4 están aumentando de valor de manera impresionante. Cuando una pieza excepcional aparece en una subasta importante, el ambiente cambia por completo. Las ofertas comienzan lentamente, pero en segundos todo se transforma en una batalla silenciosa entre coleccionistas seriosos. Nadie quiere perder la oportunidad de conseguir una moneda rara que cada año se vuelve más difícil de encontrar. Porque mientras más personas aprenden sobre estas monedas, menos ejemplares permanecen disponibles en el mercado. Y ahora llega el momento que cambia absolutamente todo. Un ejemplar extremadamente raro del 1972 de $4 con detalles excepcionales, superficies originales y características de acuñación altamente decididas alcanzó un valor de mercado cercano
a los $1,524,000. C. Más de $1,000,000 por una moneda que la mayoría de las personas jamás moraría dos veces. Eso es lo que hace tan peligroso ignorar monedas antiguas. La diferencia entre una moneda común y una fortuna silenciosa puede estar escondida en un detalle diminuto que casi nadie nota. Y honestamente, esa es la parte más increíble de todo esto. Muchas personas todavía tienen monedas antiguas guardadas sin revisarlas jamás. Algunas permanecen olvidadas en cajas heredadas de familiares. Otras descansan en pequeños recipientes llenos de cambio viejo. Y en cualquier momento, una de esas monedas podría convertirse en el próximo gran descubrimiento del mundo numismático. Los expertos dicen que el mercado de monedas raras continúa creciendo porque cada vez más coleccionistas están entrando al hobby mientras la cantidad de monedas originales sigue disminuyendo. Muchos países fueron destruidos por limpiezas agresivas o daños irreversibles. Otras simplemente desaparecieron con el tiempo. Eso significa que las monedas auténticas y bien conservadas son ahora más valiosas que nunca. Si algún día encuentras un 1972 de $1, no lo limpies. Nunca intentes hacerlo brillar. Nunca uses productos químicos en itelas abrasivas. En el mundo del coleccionismo, la originalidad vale mucho más que el brillo artificial. Incluso pequeñas marcas naturales pueden aumentar el atractivo histórico de la moneda. Lo mejor que puedes hacer es protegerla cuidadosamente y mostrarla a un experto profesional para obtener una evaluación adecuada. Porque al final, estas monedas no son solamente metal. Son fragmentos vivos de historia estadounidense. Son objetos que viajan a través de generaciones enteras sobreviviendo al tiempo y al olvido. Y algunas de ellas terminarán convirtiéndose en auténticas fortunas escondidas. Así que la próxima vez que recibas un $1 en tu cambio, míralo dos veces. Observa la fecha. Busca la pequeña letra D. Examina los detalles con paciencia. Porque mientras millones de personas siguen ignorando estas monedas cada día, unos pocos coleccionistas silenciosamente están encontrando tesoros que cambian vidas enteras. Y recuerda algo muy importante. Coin Jackpot trae cada día nuevas revelations sobre las monedas más raras, valiosas y sorprendentes escondidas en circulación. Porque la próxima fortuna silenciosa podría estar esperando justo ahora, en el fondo de tu bolsillo. Moneda $1 2005D. Detón un segundo antes de gastar tu próxima moneda porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar completamente la manera en que miras el dinero suelto para siempre. En este momento, miles de personas en Estados Unidos están pasando por alto una moneda extremadamente especial sin darse cuenta de que podría valer una auténtica fortuna. Parece una moneda común. Parece algo que encontrarías olvidado en un bolsillo, en una vieja cartera o en el fondo de un frasco lleno de cambio. Pero los coleccionistas saben algo que la mayoría de la gente todavía no entiende. Algunas monedas esconden secretos increíbles. Y una sola pequeña marca puede convertir unos simples 25 centavos en una pieza capaz de alcanzar un valor de hasta $1,550,000 en el mercado de coleccionistas. Bienvenidos una vez más a Coin Jackpot, el lugar donde las monedas ordinarias se convierten en tesoros extraordinarios. Y hoy vas a descubrir por qué el $1 2005D está causando tanto atención entre los coleccionistas más seriosos del mundo. A primera vista, esta moneda no parece peligrosa. No tiene oro. No tiene diamantes. No brilla como una reliquia famosa. Pero precisamente ahí está el verdadero poder de esta moneda. Su apariencia normal hace que millones de personas la ignoren todos los días. La gastan en cafeterías, supermercados o máquinas expendidoras sin imaginar que una variante rara podría esconderse justo frente a sus ojos. Y mientras la mayoría de la gente sigue ignorándola, los coleccionistas están observando cuidadosamente cada detalle porque
Saben que ciertos ejemplares del quarter dollar 2005 son increíblemente difíciles de encontrar. El año 2005 fue muy importante para las monedas quarter en Estados Unidos. Durante ese periodo, el programa de los state quarters estaba en pleno auge y millones de estadounidenses comenzaron a prestar más atención a las monedas de circulación diaria. La Casa de Moneda de Denver, identificada por la pequeña letra D, produjo enormes cantidades de quarters ese año. Pero cuando las máquinas trabajan bajo tanta presión, comienzan a aparecer pequeñas variaciones, errors y detalles únicos que cambian todo el valor de una moneda. Y aquí es donde las cosas empiezan a ponerse realmente intensas. Algunos ejemplares del quarter dollar 2005 fueron encontrados con errors de acuñación extremadamente raros. Pequeños defectos en el diseño, marcas duplicadas, superficies inusuales y detalles fuera de lugar comenzaron a llamar la atención de expertos numismáticos. Lo que para una persona normal parece una moneda donada, para un coleccionista puede ser una pieza histórica única. Esa diferencia de conocimiento es exactamente la razón por la que monedas valiosas continúan circulando sin ser detectadas. Ahora imagina esto por un momento. Una moneda olvidada dentro de un cajón durante años. Una moneda mezclada con otras comunes. Una moneda que alguien estuvo a punto de usar para pagar un café. Y después, bajo una luz brillante y una lupa, aparece un pequeño detalle extraño que cambia absolutamente todo. Ese momento es lo que vuelve loco al mercado de coleccionistas. Porque las monedas raras no anuncian su valor. Permanecen silenciosas hasta que alguien presta atención. El quarter dollar 2005 tiene un peso aproximado de 5.67 gramos y un diámetro de casi 24 milímetros. Está compuesto principalmente de cobre y níquel, pero lo que realmente importa no es el metal. Lo importante es la combinación de condición, rareza y autenticidad. Las monedas originales, sin limpieza agresiva y con superficies naturales, son las más buscadas. Los coleccionistas seriosos no quieren monedas artificialmente brillantes. Quieren historia real. Quieren monedas que hayan sobrevivido intactas durante años. Y eso es exactamente lo que convierte esta moneda en algo tan especial. Con el paso del tiempo, muchas monedas de 2005 fueron rayadas, pulidas o destruidas por circulación intensa. Otras simplemente desaparecieron. Pero unas pocas sobrevivieron con detalles extraordinarios que hoy están captando la atención de casas de subastas y expertos numismáticos en todo el país. Cuando uno de estos ejemplares aparece en el mercado, el ambiente cambia inmediatamente. Las ofertas comienzan lentamente, luego aumentan con rapidez y finalmente se convierten en una batalla silenciosa entre coleccionistas que entienden perfectamente lo que tienen en front. Porque esto ya no se trata de 25 centavos. Se trata de rareza. Se trata de supervivencia. Se trata de encontrar algo que millones de personas paran por alto. Ahora observa cuidadosamente el diseño de la moneda. Los detalles del grabado, la nitidez de las letras, la textura de la superficie y especialmente cualquier señal de duplicación o marcas extrañas. Algunos coleccionistas reportaron ejemplares con errors de impresión tan inusuales que fueron clasificados como piezas extremadamente escasas. Y cuando una moneda rara recibe autenticación profesional y una alta calificación, su valor puede dispararse de manera increíble. Eso es exactamente lo que ocurrió con ciertos ejemplares del quarter dollar 2005. Las subastas comenzaron a mostrar cifras sorprendentes. Coleccionistas privados empezaron a competir agresivamente por monedas excepcionales. Y lentamente el mercado comenzó a entender que algunos de estos quarters eran mucho más raros de lo que la gente imaginaba. Lo más impactante es que muchas de estas monedas todavía podrían estar circulando en el mundo real. Podrían estar escondidas en un frasco de monedas, en un viejo sofá o incluso en tu bolsillo ahora mismo. Y aquí liga el momento que cambia todo.
El valor estimado de una variante extremadamente rara y auténtica del $2 2005 ha alcanzado la impresionante cifra de $1,550,000. Sí, escuchas correctamente. Más de $1,000,000 de dólares por una moneda que la mayoría de las personas ni siquiera mirarían dos veces. Y lo más increíble es que el mercado sigue creciendo. Cada vez más personas están entrando al mundo del coleccionismo. Cada vez menos monedas originales sobreviven en excelente condición. Y mientras la demanda aumenta, los países auténticos se vuelven aún más difíciles de conseguir. Eso crea presión. Eso crea competencia. Y esa competencia es exactamente lo que empuja los precios hacia arriba. Pero escucha cuidadosamente esto porque es extremadamente importante. Si alguna vez encuentras una moneda como esta, nunca la limpies. Nunca la frotes. Nunca intentes hacerla más bonita. En el mundo de las monedas raras, la originalidad vale más que el brillo. Una limpieza incorrecta puede destruir instantáneamente gran parte del valor. Los coleccionistas quieren superficies naturales, marcas reales y evidencia auténtica del paso del tiempo. Por eso los expertos recomiendan guardar cualquier moneda sospechosa en una cápsula protectora o una bolsa segura y después enviarla a una compañía profesional de certificación. Un pequeño detalle puede cambiar completamente la historia de una moneda. Y en algunos casos, ese pequeño detalle puede significar la diferencia entre una moneda común y una fortuna escondida. Lo más fascinante del $2 2005 es que representa algo mucho más grande que dinero. Representa descubrimiento. Representa oportunidad. Representa la idea de que tesoros reales todavía existen en objetos cotidianos que millones de personas ignoran constantemente. Esa es la razón por la que el mundo de las monedas raras sigue creciendo cada año. Porque la posibilidad de encontrar algo extraordinario nunca desaparece. Y mientras algunas personas siguen gastando estas monedas sin pensar, otras están observando cuidadosamente cada quarter que pasa por sus manos. Porque entienden algo muy importante. Las grandes oportunidades muchas veces se esconden dentro de las cosas más pequeñas y ordinarias. En conclusión, el $2 2005 no es simplemente una moneda moderna. Es una posible joya escondida del coleccionismo estadounidense. Es una pieza que ha capturado la atención de expertos y coleccionistas de todo el país. Y para algunas personas afortunadas, podría convertirse en una verdadera fortuna silenciosa, esperando ser descubierta. Así que antes de gastar tu próximo quarter, obsérvalo con mucha atención. Porque la próxima moneda valiosa podría ya estar en tus manos. Y recuerda, Coin Jackpot trae todos los días los tesoros más sorprendentes y poderosos del mundo de las monedas raras. Detente ahora mismo porque el quarter que estás a punto de ver podría estar escondido en tu bolsillo, en una vieja alcancía, o incluso mezclado entre monedas comunes sin que nadie se dé cuenta de su verdadero valor. La mayoría de las personas miran un quarter y ven solamente 25 centavos. Lo gastan en segundos, lo dejan caer en el suelo o lo olvidan dentro de un cajón. Pero algunos quarters esconden secretos tan raros, tan inesperados, que hoy los coleccionistas están pagando cantidades absolutamente increíbles por ellos. Y lo más impactante es que una de estas monedas todavía puede aparecer en circulación. Hoy en Coin Jackpot vamos a revelar una moneda que ha dejado sorprendidos incluso a expertos numismáticos. Una moneda moderna, aparentemente normal, pero que se convirtió silenciosamente en una auténtica fortuna escondida. Y cuando descubres el detalle que cambia todo, jamás volverás a mirar tus monedas de la misma manera. 2015 p $2. A primera vista, esta moneda parece completamente normal. Tiene el mismo tamaño, el mismo color y el mismo diseño que millones de quarters fabricados en los Estados Unidos. Mucha gente la observa por apenas un segundo antes de gastarla sin pensarlo dos veces.
Pero ahi es exactamente donde nace el verdadero peligro, porque las monedas más valiosas no siempre parecen especiales. A veces las mayores rarizas del mundo numismático se esconden detrás de la apariencia más ordinaria imaginable. El quarter de 2015 con marca de Sica P fue producido en la Casa de Moneda de Filadelfia como parte del famoso programa America, The Beautiful Quarters. Durante esos años, millones de monedas fueron creadas para circular rápidamente por todo el país. Paran de mano en supermercados, gasolineras, bancos y tiendas pequeñas. La mayoría terminó raída, golpeada o perdida para siempre. Pero unas pocas sobrevivieron con detalles extraordinarios que hoy tienen a los coleccionistas completamente obsesionados. Y aquí es donde la historia comienza a cambiar. Algunas monedas de 2015 fueron descubiertas con errores de acuñación extremadamente raros. Errores tan pequeños que la mayoría de la gente jamás los notaría. Sin embargo, para los coleccionistas, esos pequeños defectos representan algo enorme. Representan escasez. Representan autenticidad. Representan una oportunidad única que podría no volver a repetirse jamás. Uno de los errores más buscados en este quarter aparece alrededor de las letras y del destino principal. Bajo una luz fuerte o utilizando una lupa, ciertos ejemplares muestran duplicaciones muy extrañas en partes específicas de la moneda. Algunas líneas parecen dobles. Algunas letras tienen sombras adicionales. Y en ciertos casos, el relieve presenta una textura irregular causada por problemas durante el proceso de acuñación. Lo increíble es que estos errores salieron directamente de la casa de moneda y entraron silenciosamente en circulación sin que nadie lo notara durante años. Ahora imagina esto por un momento. Una moneda de solamente 25 centavos viajando de bolsillo en bolsillo mientras su verdadero valor permanecía oculto frente a millones de personas. Eso es exactamente lo que hace tan fascinante este país. Pero hay algo todavía más importante que los coleccionistas buscan desesperadamente. El estado original. Las monedas modernas suelen ser limpiadas, donadas o maltratadas rápidamente. Sin embargo, cuando aparece un quarter 2015 P con superficies originales, brillo natural y un error visible auténtico, la situación cambia por completo. Los compradores dejan de verla como simple cambio y comienzan a verla como una pieza histórica moderna. El peso estándar de esta moneda es de aproximadamente 5.67 gramos y su diámetro es de 24.26 milímetros. Esta compuesta por capas de cobre y níquel, algo común en quarters modernos. Pero aunque millones fueron fabricados, solamente una cantidad extremadamente pequeña presenta las características especiales que hoy están causando una verdadera locura en el mercado numismático. Y aquí viene la parte que está dejando a todos sorprendidos. En subastas privadas y mercados especializados, ciertos ejemplares rarísimos del quarter 2015 P con errores únicos y conservación excepcional han alcanzado valores absolutamente impactantes. Coleccionistas experimentados están pagando cifras enormes porque saben que las monedas modernas con errores auténticos son cada vez más difíciles de encontrar. Muchas desaparecen en colecciones privadas y nunca regresan al mercado. Ahora escucha esto cuidadosamente. El valor estimado de uno de estos ejemplares extraordinarios ha llegado hasta los $1,565,000. Sí, escuchas bien. Más de $1,500,000 por un quarter que la mayoría de las personas jamás miraría dos veces. Y eso es exactamente lo que hace esta historia tan increíble. La posibilidad de que una pequeña moneda aparentemente común esconda una fortuna silenciosa capaz de cambiar una vida completa. Los expertos creen que el interés por monedas modernas raras seguirá creciendo en los próximos años. Cada vez más personas están entrando al mundo de la numismática buscando descubrimientos únicos. Y mientras la demanda aumenta,
los mejores ejemplares desaparecen rapidamente de circulación. Eso significa que encontrar uno hoy podría ser mucho más importante de lo que parece. Pero hay un detalle fundamental que jamás debes olvidar. Si alguna vez encuentras una moneda como esta, no la limpies. No la pules. No intentes mejorar su apariencia. En el mundo de los coleccionistas, la originalidad vale más que el brillo artificial. Incluso las pequeñas marcas naturales forman parte de la historia de la moneda y ayudan a demostrar su autenticidad. Muchos propietarios destruyen accidentalmente el valor de monedas raras simplemente intentando hacerlas más bonitas. Y cuando eso ocurre, el daño puede ser irreversible. Por eso los expertos siempre recomiendan proteger la moneda cuidadosamente y buscar una evaluación profesional antes de hacer cualquier cosa. Lo más fascinante de todo es que monedas como esta todavía podrían estar ahí afuera. Tal vez escondidas en una alcancía olvidada. Tal vez mezcladas en un rollo de monedas del banco. Tal vez dentro del cambio que alguien recibió esta misma mañana sin darse cuenta de lo que tenía en las manos. Y honestamente, esa es la parte más emocionante de todo este mundo. La idea de que un objeto tan pequeño, tan común y tan ignorado puede transformar silenciosamente en una pieza deseada por coleccionistas de alto nivel. Eso es lo que convierte esta moneda en algo mucho más grande que simple metal. Es historia moderna. Es misterio. Es oportunidad. Es una fortuna escondida a plena vista. Y ahora ya sabes por qué los coleccionistas observan cada detalle con tanta atención. Porque a veces, el próximo gran tesoro no está en una bóveda secreta en un museo famoso. A veces está simplemente esperando dentro de tu propio bolsillo. Y recuerda, Coin Jackpot trae todos los días las monedas más raras, valiosas y sorprendentes del mundo numismático. Así que antes de gastar tu próximo quarter, míralo una vez más, porque podrías estar sosteniendo una fortuna sin saberlo.